to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance
from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई
कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reform. ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ದುಬಾರಿ. ಸಂಡೇ ಬಜೆಟ್ 2026-27ರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಸಲ. ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ, ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ, ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜವಳಿ, ಸೋಲಾರ್, ಬೀಡಿ, ಸೆಣಬು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರ, ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ, ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ಲೆದರ್ ಶೂ ಅಗ್ಗ, ಜವಳಿ, ಸೋಲಾರ್, ಬೀಡಿ, ಸೆಣಬು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ಹವಾಮಾನದ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲ 50 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗ್ಗ. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ದುಬಾರಿ, ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಬ್ಬನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 7 ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಾರ್ಥ ಮಿನರಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 2.0 ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ. ಕಂಟೈನರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 200 ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. MSMEಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹಣ. ಬಜೆಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 20 ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾರು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಫ್ತಿಗಾಗಿ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತದ್ದು 20 ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 2 ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ ನಂತರ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
26-27ರ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 1:30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ, ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗ್ಗ, ಮದ್ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2 ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು. ವಾರಣಾಸಿ ಅಂಡ್ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಹಡಗು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಒಂದು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇ ನಗರಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಗರಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ, ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಗ್ಗ, ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ, ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ್. ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು. ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗ್ಗ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ, ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮದ್ಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದೇನು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಳಿಕೆ, ಜವಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಆಯುರ್ವೇದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 5 ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಶು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. Structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered
a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ 1600 ಅಂಕ ಕುಸಿತ, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಂಕ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬಿಎಸ್ಇ 1600 ಅಂಕ ಕುಸಿತ, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಂಕ ಕುಸಿತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳ ಅಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಜವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಷಧ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತೆಂಗು ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 3 ಆಯುರ್ವೇದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ, ತೆಂಗು ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಸುಲಭ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ. 20,000 ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿರುವಂಥದ್ದು. 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೈಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಡ್ ಕ್ರೀಡೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಯುವವರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ, ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Scaling up semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on. ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ 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 ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟು ದುಬಾರಿ. ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೀಡಿಯು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೀಡಿ ಸೇದೋರು ಖುಷ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಕೈ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಗರೇಟ್. ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಚಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಇದು. ಚಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಿಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ 4,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, 15,000 ಶಾಲೆ, 5,000 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. Semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISMT, the National Handloom and Handicraft Program, to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels.
Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as a transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure
in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ.